Hello everyone, welcome back to Data Valley. ఇప్పటిదాకా మనం ఏఐ సిరీస్ చూస్తున్నాము. ఏజెంటిక్ ఏఐ, హౌ టు బిల్డ్ ఏఐ ఏజెంట్స్ అండ్ ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఏంటి, లాంగ్ చైన్, క్రూ ఏఐ, లాంగ్ సో ఇవన్నీ అన్ని ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూస్తాం. సో యాజ్ మెన్షన్ ఈ సిరీస్ వచ్చేసరికి ఒక 7 వీడియోస్ ఉంటాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వీడియోలో విల్ బి రివీలింగ్ కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్స్. లైక్ అంటే ఇప్పటిదాకా ఎవరు మాట్లాడిన కాన్సెప్ట్ ఏదో ఇన్వెంట్ చేసి చెప్తున్నది కాదు, బట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ సింప్లిఫైయింగ్ ద కాంప్లెక్స్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్సో ఏ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ మీద ఫోకస్ చేయాలి, ఏ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్స్ని బిల్డ్ చేయాలి, ఏ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఈ ఏజెంట్స్ గురించి అందరూ మాట్లాడుతున్నారు, ఎల్ఎల్ఎమ్స్ని అందరూ యూజ్ చేస్తున్నారు, లేదంటే ఈ ఎల్ఎల్ఎం అప్లికేషన్స్ అందరూ బిల్డ్ చేస్తున్నారు. ఏ ప్రాజెక్ట్స్ మీ రెజ్యూమ్స్కి హెల్ప్ అవుతాయి ఇంటర్వ్యూస్లో, ఆర్ లెట్స్ ఏ జాబ్ అప్లికేషన్స్ ఆ టైంలో, ఇంటర్వ్యూస్ టైంలో మీ రెజ్యూమ్ షార్ట్ లిస్ట్ అవడానికి కానీ, మీ స్కిల్స్ స్టాండ్ అవుట్ అవడానికి కానీ ఏ ప్రాజెక్ట్స్ హెల్ప్ అవుతాయి అనేవి విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ ఎంటైర్ సిరీస్. సో పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వీడియోలో వచ్చేసరికి ఎల్ఎల్ఎం అప్లికేషన్స్, లైక్ ఎల్ఎల్ఎం టైప్స్ ఆఫ్ ఎల్ఎల్ఎమ్స్, ఏజెంటిక్ ఇంట్రడక్షన్, ఓపెన్ సోర్స్ ఎల్ఎల్ఎమ్స్, నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఏంటి, ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తెలుసుకున్నాం. ఇన్ దిస్ వీడియో లైక్ ఆటోజెన్ బేసిక్స్, విల్ బి లెర్నింగ్ ఆటోజెన్ బేసిక్స్. ఇంతకుముందు 3 వీడియోస్లో వచ్చేసరికి లాంగ్ చైన్ బేసిక్స్ తెలుసుకున్నాం. లాంగ్ చైన్ యూస్ చేసి ఏజెంటిక్ ఏ అప్లికేషన్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, ఏ ఏజెంట్స్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలనేది లాంగ్ చైన్ యూస్ చేసి ఎలా చేయాలని తెలుసుకున్నాం. సెకండ్ వీడియోలోకి వచ్చేసరికి లాంగ్ గ్రాఫ్ లైక్ సెకండ్ ఫ్రేమ్వర్క్ వీడియో. ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ వీడియోలోకి వచ్చేసరికి లాంగ్ గ్రాఫ్ యూస్ చేసి మల్టిపుల్ ఏజెంట్స్ని ఎలా టీమప్ చేయాలి, ఎలా బిల్డ్ చేయాలనేది లాంగ్ గ్రాఫ్లో చెక్ చేస్తాం. థర్డ్ వీడియోలోకి వచ్చేసరికి క్రూ ఏఐని యూస్ చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నో కోడ్ ఆర్ లో కోడ్ ఏఐ ఏజెంట్స్ని బిల్డ్ చేయాలనుకుంటే ఈ క్రూ ఏఐ అనేది ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది, ఎంత ఈజీగా ఏఐ ఏజెంట్స్ని, మల్టీ ఏజెంట్ సిస్టమ్స్ని బిల్డ్ చేయొచ్చు అనేది క్రూ ఏఐ యూస్ చేసి ఎలా చేయాలని చూస్తాం. ఈ వీడియోలో ఆటోజెన్ ఫ్రేమ్వర్క్ని ఎలా యూస్ చేయాలనేది చూస్తాం. సో ఆటోజెన్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్. బేసిక్గా సింపుల్ స్టాండ్ అలోన్ ఏజెంట్స్ని బిల్డ్ చేయడానికి లాంగ్ చైన్ ఈజ్ వెరీ హెల్ప్. కానీ మల్టిపుల్ ఏఐ ఏజెంట్స్ని టీమప్ చేసి వాటి మధ్యన కాన్వర్జేషన్ని ఎనేబుల్ చేసి కైండ్ ఆఫ్ సీమ్లెస్ ఏఐ ఏజెంట్ సిస్టమ్స్ని బిల్డ్ చేయాలంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏఐ ఏజెంట్ సిస్టమ్స్, నాట్ ఏఐ ఏజెంట్స్ ఇట్సెల్ఫ్. ఏఐ ఏజెంట్స్ మాత్రమే కాదు, ఏఐ ఏజెంట్ సిస్టమ్స్. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏఐ ఏజెంట్ సిస్టమ్స్. ఈ ఏఐ ఏజెంట్ సిస్టమ్స్లో మల్టిపుల్ ఏఐ ఏజెంట్స్ని యూస్ చేసి కైండ్ ఆఫ్ వాటి మధ్యన కాన్వర్జేషన్ అంటే లైక్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ అంటారు కదా, ఈ హ్యాండ్ షేక్ ఆర్ లెట్స్ హ్యాండ్ షేక్, సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే హ్యాండ్ ఓవర్ ఆర్ హ్యాండ్ షేక్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఒక ఏజెంట్ ఒక టాస్క్ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఇంకో ఏజెంట్కి అలా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం, ఈ కాన్వర్జేషన్, ఏజెంట్ టు ఏజెంట్ కాన్వర్జేషన్, ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్కెస్ట్రేషన్. వీ కాల్ ఇట్ ఈస్ ఆర్కెస్ట్రేషన్. ఒక ఏజెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇంకో ఏజెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవడం, ఈ 2 ఏజెంట్స్ని మధ్య కాన్వర్జేషన్ ఆర్ కమ్యూనికేషన్ ఎనేబుల్ చేయడం, దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఆర్కెస్ట్రేషన్, ఏజెంట్ ఆర్కెస్ట్రేషన్. సో ఈ ఏజెంట్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ ఈస్ వెరీ మచ్ సింప్లిఫైడ్ బై ఆటోజెన్. ఈ ఆటోజెన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఏజెంట్ కాన్వర్జేషన్ ఆర్ ఏజెంటిక్ సిస్టమ్స్ బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఆర్కెస్ట్రేషన్ అదంతా కూడా ఆటోజెన్ సింప్లిఫై చేస్తుంది. So it allows you to create a team of specialist agents that can collaborate, critique each other, and even execute code to solve problems. బేసిక్గా ఈ ఏజెంట్స్ చెప్పినట్టే, ఏజెంట్స్ అని పిలుస్తున్నామంటే ఏజెంట్స్కి ఒక స్పెషల్ ఎబిలిటీ ఉంది. ఆ ఎబిలిటీ ఏంటంటే టూల్ కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఆర్ లెట్స్ ఏ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఏజెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏజెంట్స్ గాట్ ఎల్ఎల్ఎమ్స్ ఉంటాయి. ఎల్ఎల్ఎమ్స్ యాజ్ బ్రెయిన్ ఉంటుంది. ఆ బ్రెయిన్ వచ్చేసరికి థింక్ చేయడం మాత్రమే కాదు, ఇట్ షుడ్ డిసైడ్ ఏ టూల్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ఏ ఫంక్షన్ని ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం, డిసైడ్ చేయడమే కాదు, ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని డిసైడ్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం లేదంటే ఆ టూల్ కాల్ చేయడం అనేది ఈ ఏజెంట్స్కి ఉన్న స్పెషల్ ఎబిలిటీ. సో ఆ టూల్ కాలింగ్ ఎబిలిటీస్ని కూడా ఈ ఆటోజెన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇప్పటివరకు చూసిన ఫ్రేమ్వర్క్స్కి ఈ ఫ్రేమ్వర్క్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, లేదా ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలా హెల్ప్ అవుతుందని తెలుసుకోవాలంటే, ఇఫ్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ లైక్ లాంగ్చైన్ హెల్ప్స్ యూ బిల్డ్ ఏ స్మార్ట్ వర్క్
Autogen helps you build an entire office where multiple workers can talk to each other to get a job done. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సోలో యూట్యూబ్ క్రియేటర్ని తీసుకుంటే ఈజ్ కైండ్ ఆఫ్ కెమెరా టర్న్ ఆన్ చేసి సింపుల్గా లైవ్ వెళ్ళిపోవడం, లేదంటే తన కంటెంట్ తనకు ప్రిపేర్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఒక కాంటెంట్ క్రియేటర్ ఏజెంట్ని క్రియేట్ చేస్తే మనం ఈ కాంటెంట్ క్రియేటర్ ఏజెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా కాంటెంట్ క్రియేషన్ చేస్తుంది. కానీ వాట్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎ టీమ్, అంటే ఈ రియల్ టైంలో కూడా ఒక టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్కింగ్ ఆన్ యూట్యూబ్ ఛానల్, మనం వెబ్ సిరీస్ లేదంటే సమ్ ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ కైండ్ ఆఫ్ కొన్ని ఛానల్స్ చూస్తూ ఉంటాం, వేర్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ బి వర్కింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. దే యాక్చువల్లీ వర్క్ ఆన్ ద టాస్క్. అంటే ఈ మల్టిపుల్ ఎంటైర్ టాస్క్ని ఒక మల్టిపుల్ టాస్క్ కింద డివైడ్ చేసి వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఒక టాస్క్ పర్ఫామ్ చేస్తారు. సిమిలర్ టు దట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఆటోజెన్ అనేది అటువంటి మల్టీ ఏజెంట్ సిస్టమ్ని బిల్డ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది, లైక్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఆల్రెడీ. సో నా ఈ లాంగ్ చైన్ ఎలా సెటప్ చేయాలి, రైట్? సో బేసిక్గా మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక కోడ్ రివ్యూ చేసి లైక్ దాంట్లో ఉన్న అనామలీస్ ఆర్ ఎర్రర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇట్ విల్ టెల్ అస్ అటువంటి ఏజెంట్ సిస్టమ్ని ఒకటి బిల్డ్ చేద్దాం. ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ 2 ఏజెంట్ సిస్టమ్ అనుకుందాం కాసేపు. అందులో వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఏజెంట్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ కోడ్ రైటర్, సెకండ్ వచ్చేసరికి కోడ్ రివ్యూవర్. ఓకే, ఫస్ట్ ఒక ఏజెంట్ ఏమో కోడ్ రాస్తే సెకండ్ ఏజెంట్ వచ్చేసరికి దాన్ని రివ్యూ చేసి దాంట్లో ఉన్న బగ్స్ ఎర్రర్స్ని నోటిఫై చేసి ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని ఫిక్స్ చేయడం, మళ్ళీ దానికి ఫిక్స్ చేయడానికి ఒక ప్లాన్ రెడీ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా కోడ్ రైటర్ అండ్ ఆ రివ్యూవర్ చేసేటట్టు ఒక ఏజెంట్ సిస్టమ్ని బిల్డ్ చేద్దాం. సో ఇది ఎలా సెటప్ చేయాలి? ఇప్పటిదాకా మనం సెటప్ చేసినట్టే సింపుల్గా PyAutogen అనే ఒక లైబ్రరీని, పైథాన్ లైబ్రరీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పైథాన్ లైబ్రరీ, దాన్ని సింపుల్గా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు గూగుల్ కొలాబ్. అందులో వచ్చేసరికి రన్ టైంకి కనెక్ట్ అయ్యి PyAutogen ఇన్స్టాల్ చేసి, సో లెట్స్ సీ ఇట్స్ గెటింగ్ ఇన్స్టాల్. లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ఎ వైల్. యా, ఇట్స్ డన్ ఇన్ 11 seconds. సో యాజ్ ఎప్పుడు నేను చెప్పినట్టే మీకు ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ లైక్ OpenAI కీ తెచ్చుకోవాలి, బికాజ్ అల్టిమేట్లీ విల్ బి యూజింగ్ ది LLMs యాజ్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ AI ఏజెంట్స్. AI ఏజెంట్స్ యొక్క బ్రెయిన్ ఏది అంటే LLM ఏంటి, ప్రస్తుతానికి OpenAI LLM వాడుతున్నాం లైక్ GPT. సో ఆ GPTకి కావాల్సింది ఏంటిది, OpenAI API కీ. ఈ కార్ మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంటే దట్స్ ఫైన్. ఇఫ్ నాట్, సింపుల్గా OpenAI ప్లాట్ఫామ్ platform.openai.com వెళ్ళి APIకి తెచ్చుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సెట్ ది OpenAI APIకి ఎన్వైర్న్మెంట్ వేరియబుల్గా సెట్ చేస్తే కనుక ఇట్స్ ఫైన్. ఇఫ్ నాట్, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ సింప్లీగా 2 lines ఆఫ్ కోడ్, అంటే OpenAI APIకి ఇక్కడ APIకి అసైన్ చేసి సింపుల్గా, సో లెట్ మీ గెట్ API. సో దిస్ ఈస్ ద OpenAI API కీ. ఈ API కీస్ అన్ని కూడా వీడియో తర్వాత ఇంటిగ్రేట్ చేసేస్తాం. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, API కీస్ ఎప్పుడు ఎక్స్పోజ్ చేయకూడదు ఎవరికి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సీక్రెట్ కీస్. ఎందుకంటే ఈ కీ కనుక ఎవరైనా యూజ్ చేస్తే బిల్లింగ్ మన దాంట్లో వస్తుంది, యూసేజ్ ఏమో వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ API కీని డీప్లికేట్ చేసేస్తాం, విచ్ విల్ బి రిమూవ్డ్. సో సింపుల్గా 2 lines యూజ్ చేసి API కీని సెట్ చేసి ఇప్పటికి ఏమైందంటే ఒక లైక్ బేసిక్ సెట్ చేసి, నౌ వాట్ విల్ డూ ఇస్ అసలు కాన్సెప్ట్స్, అంటే కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఆటోజెన్ యూజ్ చేసి బిల్డ్ చేయాలంటే ఆటోజెన్లో ఉన్న కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే తెలుసుకుంది. సో ఆటోజెన్స్ పవర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ కాన్వర్జేషనల్ ఏజెంట్ డిజైన్. సో కాన్వర్జేషనల్ ఏజెంట్ డిజైన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏజెంట్కి మధ్య జరిగే కాన్వర్జేషన్. సో ఆ కాన్వర్జేషన్ ఎనేబుల్ చేయడానికి ఒక బెటర్ డిజైన్తో ఫ్లెక్సిబుల్ డిజైన్ ఆఫర్ చేసేది ఆటోజెన్. So while there are several types of AI agents, 2 are absolutely fundamental to getting started. సో బేసిక్గా ఏంటంటే లాంగ్ చైన్లో కూడా చూసాము, ఏజెంట్ ఎగ్జిక్యూటర్ ఉంటుంది, ఏజెంట్ అనే ఒక ర్యాపర్ ఉంటుంది, అలాగే ల్యాంగ్ గ్రాఫ్లో కూడా స్టేట్ గ్రాఫ్ అని ఒక గ్రాఫ్, అలాగే ఏజెంట్స్, తర్వాత మళ్ళీ QAలో కూడా ఏజెంట్, ప్రాసెస్, నెక్స్ట్ మెమరీ అని చెప్పి ఇటువంటివన్నీ కూడా చూసాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రీ-బిల్ట్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ ప్రీ-బిల్ట్ కైండ్ ఆఫ్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్. ఓకే, సో వీటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకుని వీల్ వర్క్ ఆన్ ది ఫంక్షనాలిటీ రేదర్ దాన్ బిల్డింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. అంటే ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉన్న మాడ్యూల్స్ని యూజ్ చేసి ఫంక్షనాలిటీని డిఫైన్ చేస్తాం, కానీ
we will not be building everything from scratch. ఓకే, సో అలాగే ఆ ప్రీబిల్ట్ కాంపోనెంట్స్లోనే అసిస్టెంట్ ఏజెంట్, ది ఏఐ వర్క్, బేసిక్గా మనం ఇప్పటిదాకా ఏజెంట్ని ఇతర ఫ్రేమ్వర్క్స్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏజెంట్ అనో లేదంటే ఏజెంట్ ఎగ్జిక్యూటర్ అనో ఇటువంటివన్నీ ఇంపోర్ట్ చేస్తాం. అటువంటి ఇంపోర్టే ఇక్కడ ఏంటంటే అసిస్టెంట్ ఏజెంట్ అనమాట. దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఏజెంట్ ర్యాపర్, బేసిక్గా ర్యాపర్ ఇది. దీంట్లో LLM దాని యొక్క మళ్ళీ ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ మనం తర్వాత డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో అసిస్టెంట్ ఏజెంట్ అనేది ఇట్స్ ర్యాపర్, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అ వర్కర్ ఏజెంట్ అనుకుంటుంది. తర్వాత యూజర్ ప్రాక్సీ ఏజెంట్. యూజర్ ప్రాక్సీ వచ్చేసరికి యువర్ ప్రాక్సీ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్. బేసిక్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇలా అనుకోండి కాసేపు, అంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి మీరు ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చారు. అప్లికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు డోర్ దగ్గర ఎవరు ఉంటారు, ఒక క్లర్క్, ఒక ప్యూనో సంథింగ్ ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదా. లోపల ఆఫీసర్ ఉంటారు. ఆఫీసర్ యాజ్ ద యాక్చువల్ వన్ హూ విల్ బి అప్రూవింగ్ యువర్ అప్లికేషన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. అంటే యాక్చువల్ వర్క్ చేసేది ఎవరు అక్కడ, ఆఫీసర్. ఈ ప్యూన్ ఆర్ గేట్ దగ్గర ఉండే వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, మీ అప్లికేషన్ని ఆ ఆఫీసర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ ద పర్సన్స్ యాక్టింగ్ లైక్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇక్కడ. అంటే ఒక యూజర్తో, అంటే మనతో మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరు, ప్యూన్ ఆర్ గేట్ దగ్గర ఉండేవారు, వర్క్ చేసేది ఎవరు లోపల, ఆఫీసర్. సో సిమిలర్ టు దట్ యూజర్ ప్రాక్సీ ఏజెంట్ ఏంటంటే యూజర్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తూ యూజర్ని ఇంటర్నల్గా సిస్టమ్లో రిప్రజెంట్ చేయడానికి హెల్ప్ అయ్యే ఏజెంట్ అనమాట. దిస్ ఇస్ ఎ స్పెషల్ ఏజెంట్ దట్ యాక్ట్స్ ఆన్ యువర్ బిహాఫ్. Crucially, it has the power to execute code in your local environment. When an assistant agent writes a code block, the user proxy agent can run it, see the result, and report back to the conversation. So basically, ఇక్కడ మనం ఏం బిల్డ్ చేద్దాం అనుకున్నాం, ఒక కోడ్ రైటర్, ఇంకొకళ్ళేమో కోడ్ రివ్యూవర్. సో బేసిక్గా ఈ కోడ్ రివ్యూవర్ వచ్చేసరికి రివ్యూ చేసి దాంట్లో ఉన్న మోడిఫికేషన్స్ కావాలి అంటే రైటర్ ఏజెంట్కి మళ్ళీ చెప్పాలి. సో ఇక్కడ బేసిక్గా రివ్యూవర్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది, లైక్ ఏ హ్యూమన్. రివ్యూవర్ ఈజ్ లైక్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ హ్యూమన్ అనమాట. సో బేసిక్గా యూజర్ ప్రాక్సీ ఏజెంట్ని రివ్యూవర్ కింద తీసుకుంటే, అసిస్టెంట్ ఏజెంట్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ కోడ్ రైటర్. సో ఇట్ కెన్ రైట్ టెక్స్ట్, కోడ్, ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ పర్ఫార్మ్ టాస్క్. యూజర్ ప్రాక్సీ ఏజెంట్కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ క్రియేట్స్ ఎ పవర్ఫుల్ రైట్, రన్, వెరిఫై లూప్. అంటే బేసిక్గా అక్కడ రైట్ చేసిన కోడ్ని తీసుకొని రన్ చేసి వెరిఫై చేసి మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ సేస్. యూజర్ ప్రాక్సీ ఏజెంట్ కెన్ రన్ ఇట్, సీ ద రిజల్ట్ అండ్ రిపోర్ట్ బ్యాక్ టు ద కాన్వర్జేషన్కి రిపోర్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ అయ్యే ఈ ఏజెంట్ యూజర్ ప్రాక్సీ ఏజెంట్. కాన్వర్జేషన్కి ఎందుకు రిపోర్ట్ చేయాలంటే ఈ కాన్వర్జేషన్ ఈజ్ ఎ ప్లేస్ వేర్ రైటర్ ఏజెంట్ అండ్ ఈ యూజర్ ప్రాక్సీ ఏజెంట్, ఆర్ లెట్స్ సే వేర్ 2 agents or 3 agents or multiple agents are conversing. ఓకే, సో నా ఫస్ట్ ఏజెంట్స్ని బిల్డ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన 2 కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే అసిస్టెంట్ ఏజెంట్, యూజర్ ప్రాక్సీ ఏజెంట్. దాని ద్వారా పెట్టుకుంటే నౌ లెట్స్ బిల్డ్ ఈ ఏజెంట్స్ అనమాట. సో ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ ది ఆటోజెన్. ఓకే, ఈ కోడ్లో చూసినట్టయితే ఆటోజెన్ ఇంపోర్ట్ చేసి కాన్ఫిగ్ లిస్ట్లోకి వచ్చేసరికి ఓపెన్ ఏపీఐకి అని పంపిస్తాం. లెట్స్ జస్ట్ చెక్ OS.OpenAI అండ్ ఆల్సో OpenAI API. ఓకే, GPT-4o అనే మోడల్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇది కాన్ఫిగ్ లిస్ట్కి వచ్చేసరికి మోడల్ కాన్ఫిగ్, ఇంక ఎక్స్ట్రా కాన్ఫిగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా కాన్ఫిగ్ లిస్ట్ వేస్తాం. కాన్ఫిగ్ లిస్ట్ అని చెప్పొచ్చు, ఇంకే వేరియబుల్ యూజ్ చేసినా నో ప్రాబ్లం. బట్ అగైన్ ఇట్ షుడ్ స్టోర్ ది కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ LLMs అవనివ్వండి, లేదా ఫంక్షన్స్ కానివ్వండి, ఎక్స్ట్రా ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం చేయొచ్చు. ఓకే, సో మనం PyAutogen అని లైబ్రరీని ఇన్స్టాల్ చేసాం కాబట్టి PyAutogen వర్కౌట్ అవుతుంది. ఆటోజెన్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ అని అంటున్నాం, మాడ్యూల్ నాట్ ఫౌండ్ అని అంటుంది. సో నేమ్ PyAutogen has Autogen. Now let's see. సో ఆటోజెన్ ఈ వర్షన్స్ అన్నీ కూడా అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి అప్పటికప్పుడు, కాబట్టి ఆటోజెన్ ఇంపోర్ట్స్ కానీ వాటిలో కానీ కొంచెం డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. నో వరీస్, విల్ సార్ట్ దట్ అవుట్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనం ఏం చేస్తున్నాం, 2 ఏజెంట్స్ని డిఫైన్ చేయాలనుకున్నాం. 2 ఏజెంట్స్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఏమో రైటర్ ఏజెంట్, సెకండ్ వచ్చేసరికి లెట్స్ జస్ట్ మోడిఫై దిస్ కోడ్ a bit so it. ఓకే, అండ్ నా ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, రైటర్ ఏజెంట్ని డిఫైన్ చేస్తాము. ఓకే,
అండ్ దెన్ సెకండ్ వచ్చేసరికి రివ్యూర్ ఏజెంట్. రైటర్ ఏజెంట్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? దాని యొక్క నేమ్, అంటే ఏజెంట్ యొక్క నేమ్, సిస్టమ్ మెసేజ్, ఎల్ఎల్ఎం కాన్ఫిగ్, అంటే ఏ ఎల్ఎల్ఎంని యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ తర్వాత రివ్యూర్ ఏజెంట్కి వచ్చేసరికి యూజర్ ప్రాక్సీ ఏజెంట్ని యూజ్ చేస్తాం మనం. అందులో నేమ్, సిస్టమ్ మెసేజ్, హ్యూమన్ ఇన్పుట్ మోడ్, కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కాన్ఫిగ్. సో మీకు అర్థమవుతుందా? ఈ యూజర్ ప్రాక్సీ ఏజెంట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్కి, లేదా ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్కి, లేదంటే ఒక టాస్క్ ఎగ్జిక్యూషన్కి, లేదంటే హ్యూమన్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి, వాటికి ఈ యూజర్ ప్రాక్సీ ఏజెంట్ హెల్ప్ అవుతుంది. అందుకే దాని యొక్క స్పెషల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి, ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, మనం ఏం పాస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? కాన్ఫిగ్ లిస్ట్, ఎల్ఎల్ఎం కాన్ఫిగ్, అంటే కోడ్ కాన్ఫిగ్ లిస్ట్, అట్ ద సేమ్ టైం ఎల్ఎల్ఎం కాన్ఫిగ్ లిస్ట్ కూడా పంపిస్తున్నాం. దాంతోపాటు హ్యూమన్ ఇన్పుట్ మోడ్, అంటే యూజర్ ప్రాక్సీ ఏజెంట్ విల్ బి కైండ్ ఆఫ్ ఫేసింగ్ ది యూజర్తో కమ్యూనికేట్ చేసేది యూజర్ ప్రాక్సీ ఏజెంట్ కాబట్టి హ్యూమన్ నుంచి ఇన్పుట్ మోడ్, ఇన్పుట్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఇన్పుట్ మోడ్ ఏంటనేది ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం. ప్రస్తుతానికి ఈ హ్యూమన్ నుంచి ఇది ఇన్పుట్ తీసుకునేది ఏం లేదు. ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది? టెక్నికల్ రైటర్ దగ్గర. సో దట్స్ వై హ్యూమన్ ఇన్పుట్ మోడ్ ఈజ్ సెట్ టు నెవర్ అనమాట. సో సిస్టమ్ మెసేజ్కి వచ్చేసరికి యువర్ ఎ సీనియర్ కోడ్ రివ్యూవర్, you will execute the code provided by the writer and report back on whether it works, offering a one sentence improvement if possible. ఏంటంటే ఈ సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్ ఇది ఎలా వర్క్ చేయాలనేది సిస్టమ్ మెసేజెస్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ చూసాము. సో ఈ సిస్టమ్ ఈ రివ్యూవర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది? రైటర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన కోడ్ని తీసుకుని ఆ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఫీడ్బ్యాక్ అనేది రైటర్కి మళ్ళీ కాన్వర్జేషన్ ఆ ఏరియాకి పంపించారు. సో బేసిక్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం? సమ్ ఎర్రర్ వచ్చింది, హ్యాస్ నో attribute assistant date. Okay, PyAutogen has no attribute. Okay, no problem. So PyAutogen import Autogen. So now it should work. PyAutogen for the processing. In the latest updates, while it is not running properly, cannot import Autogen if your background is okay, no problem. So let me just check if PyAutogen is installed or not. Yeah, PyAutogen is installed. So let me just check quickly. So basically, ఈ Autogen or LangChain ఇవన్నీ కూడా ఎవాల్వింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. సో ఈ ఎవాల్వింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఏమవుతాయంటే, LangChain కూడా ఇట్స్ బీన్ 2 years. LangChain రిలీజ్ చేసి 1.5 years, nearly 2 years అయినప్పటికీ కూడా స్టేబుల్ వర్షన్ రీసెంట్గా version 1 స్టేబుల్ version 1 రీసెంట్గా మొన్న రిలీజ్ చేసి. సో సిమిలర్ టు దట్ ఇవన్నీ ఎవాల్వింగ్ ఏజెంట్స్ కాబట్టి కొంచెం డిఫికల్టీ ఉంటుంది ఎవాల్వింగ్ ఏజెంట్స్కి వచ్చేసరికి. సో ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద రాంగ్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ కదా. సో ఏం చేయాలంటే కరెక్ట్ మోడర్న్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసరికి ఫ్రమ్ ఆటోజెన్ ఏజెంట్ చాట్ డాట్ ఏజెంట్స్. సో లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్. సో ఆల్రెడీ మనం ఆటోజెన్ నుంచి అసిస్టెంట్స్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి we don't need to give the Autogen here. So and when configure you will not execute the code, even write code and send it to unexpected keyword document and then config this. Okay, option. We are not expected to pass it as సో నేను చెప్పినట్టే ఇక్కడ కాన్ఫిగ్ లిస్ట్కి వచ్చేసరికి స్ట్రక్చర్ కూడా మారింది. రీసెంట్ అప్డేట్స్ ప్రకారం చూసినట్టయితే LLM కాన్ఫిగ్లో కాన్ఫిగ్ లిస్ట్లో ఇలా ఇవ్వాలని ఇది ఎప్పుడు పోతుంది. So let's see if it works or not. If not, I'll check it again because it's a continuous process. We cannot say that we are evolving the frameworks of వచ్చేసరికి ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్గా ఇదే ఉంటుంది చెప్పలేను. LLM configure చేస్తాము. Let's try to run this. Does it say unexpected keyword LLM configure? We'll try commenting this. So earlier, maybe 1 week back, it used to be like LLM config. So now it is saying model client. Model client is nothing but LLM config లోకి వచ్చేసరికి LLM చూసినట్టయితే అక్కడ LLM నేమ్ ఏంటి, లేకపోతే దాని టెంపరేచర్ ఏంటి, ఇవన్నీ డిఫైన్ చేస్తుంది. మోడల్ క్లయింట్కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోడల్ క్లయింట్. మోడల్ క్లయింట్ అంటే ఏ క్లయింట్ని ఇచ్చాము బై కాల్ సే ఏ మోడల్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది మనం అక్కడ డిఫైన్ చేయాలనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను, అది ఇక్కడ రీసెంట్గా అప్డేట్ అయిన కోడ్ వర్షన్ ప్రకారం. సో లెట్స్ సీ దిస్ ఇస్ హౌ వీ నీడ్ టు డూ ఇట్. క్లయింట్స్ ఓపెన్ చేయి,
completion line తీసుకొని model client equal to config. This is the old config here, which you might not be interested in using this anymore. So you comment out this it, okay, and I will be defining the model client again with the API key. Okay, I need to get the API key from here, open your API key, but model config your API key. So it should like some error like AutoGen clients లేదు అని చెప్పచ్చు. ఓకే, అంటే మోడల్ క్లయింట్ అనేది డిఫరెంట్ బెస్ట్ మోడల్ క్లయింట్ చేసి మోడల్ క్లయింట్ డెఫినేషన్ లో రాంగ్ ఉంది. సో టాపిక్, సో దట్ వాజ్ ఓల్డ్ సింటాక్స్ అగైన్. సింటాక్స్ వచ్చేసరికి దిస్ ఇస్ ద ఓల్డ్ సింటాక్స్, దిస్ ఇస్ ద న్యూ సింటాక్స్. Let me just check it again once before I write it. So again, let's understand this at a high level. So AutoGen में detailed के इनको वीडियो जोड़ते हैं, इनको live will be having another live. That's a bonus live because there are a lot of upgrades to the AutoGen model here. So basically ఏంటంటే ఇక్కడ 2 major agents ఉంటాయి. అసిస్టెంట్ ఏజెంట్ ఒకటి, సెకండ్ వచ్చేసరికి యూజర్ ప్రాక్సీ ఏజెంట్ ఒకటి మనం చూసినట్టు. సో అసిస్టెంట్ ఏజెంట్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ అ వర్కర్, యాక్చువల్ ఏజెంట్, యాక్చువల్ టాస్క్ జరిగేది అక్కడే. యూజర్ ప్రాక్సీ ఏజెంట్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ యూజర్ ఫేసింగ్ ఏజెంట్, లేదంటే యూజర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యూజర్ కింద యాక్ట్ చేయాలంటే యూజర్ ప్రాక్సీ ఏజెంట్ వర్క్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏజెంట్స్ని డిఫైన్ చేసిన తర్వాత వాట్ విల్ సింప్లీ డూ ఇస్ ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటి, లైక్ ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ టాస్క్ ఏంటి అనేది బేసిక్గా టెస్టింగ్ ఫేజ్లో ఒక టాస్క్ని వేరియబుల్ కింద అసైన్ చేసి ఆ వేరియబుల్ని పంపిస్తాం, విచ్ టాస్క్ విల్ బి పాస్డ్. ఏం పంపిస్తున్నాం, ఇనిషియల్ టాస్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రియేట్ పైథాన్ స్క్రిప్ట్ దట్ క్యాలిక్యులేట్స్ ది ఫిఫ్త్ ఫిబొనాకీ నెంబర్. సో బేసిక్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, రివ్యూవర్కి యాక్చువల్గా రివ్యూవర్ ఏంటి, రివ్యూ చేసేవాడు, కోడ్ రివ్యూ చేసేది. దాంతో చాట్ ఇనిషియేట్ చేసి రెసిపెంట్ ఈక్వల్ టు రైటర్, అంటే ఈ మెసేజ్ ఎవరికి పంపిస్తున్నాం, రైటర్కి పంపిస్తున్నాం. రైటర్ ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ రైటర్ ఏజెంట్ వచ్చేసరికి కోడ్ రాసేసి ఈ రివ్యూవర్కి హ్యాండ్ ఆఫ్ ఇస్తుంది. ఈ రివ్యూవర్ తీసుకున్న కోడ్ని రివ్యూ చేసి మళ్ళీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ అనేది ఈ రివ్యూవర్ యాక్చువల్గా చెక్ చేస్తుంది. చెక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఫైనల్ అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి కోడ్ బ్లాక్ వస్తుంది. కరెక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తే కనుక రైటర్ ఏజెంట్ నుంచి రివ్యూవర్ వచ్చేసరికి అవుట్పుట్ స్క్రీన్కి ఇస్తుంది. సో బేసిక్గా ఈ ఎంటైర్ కాన్వర్జేషన్ ఎలా అనలైజ్ చేయాలంటే, ఫస్ట్ యూజర్ ప్రాక్సీ ఏజెంట్ దగ్గర నుంచి టాస్క్ ఇనిషియేట్ అయ్యి కోడ్ జనరేషన్ ఏజెంట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అసిస్టెంట్ ఏజెంట్ రైటర్ ఏజెంట్కి హ్యాండ్ ఆఫ్ అయ్యి, అండ్ దెన్ ఆటోమేటిక్గా కోడ్ రైటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత, కోడ్ జనరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత అటానమస్ ఎగ్జిక్యూషన్, అంటే రివ్యూవర్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైటర్ రాసిన కోడ్ యొక్క క్వాలిటీని చెక్ చేయడం కోసం రివ్యూవర్కి రైటర్ ఆ కోడ్ జనరేట్ చేసిన కోడ్ని హ్యాండ్ ఓవర్ ఇచ్చేసిన తర్వాత రివ్యూవర్ ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి బేస్డ్ ఆన్ ద కోడింగ్ డైరెక్టర్, అంటే ఇట్ సేవ్డ్ ద కోడ్ టు ఎ ఫైల్ ఇన్ ద కోడింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇట్. బేసిక్గా వచ్చిన కోడ్ని కోడింగ్ ఫైల్, అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పైథాన్ ఫైల్ అంటే పైథాన్ కోడ్, పైథాన్ ఫైల్ కింద సేవ్ చేసి ఆ పైథాన్ ఫైల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు బేసిక్గా. సో వెరిఫికేషన్ అండ్ రెస్పాన్స్, అంటే ఈ రివ్యూవర్ ఏం చేయాలి, అవుట్పుట్ క్యాప్చర్ చేసిన తర్వాత అవుట్పుట్ కరెక్టా కాదని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చెక్ చేసి బేసిక్ లైక్ ఈ చెక్స్ అన్ని చేసిన తర్వాత మొత్తం అంతా రైటర్కి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చి ఇంప్రూవ్మెంట్ నీడెడ్, అండ్ దెన్ వన్స్ ఫైనలైజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ నీడ్స్ టు సెండ్ ఇట్ టు ద ఫైనల్ రివ్యూ ఆన్. సో దెన్ ఆ సక్సెస్ఫుల్ టాస్క్ కంప్లీషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ సిస్టమ్ మొత్తం టర్మినేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అట్ ఎ హై లెవెల్ ఫర్ AutoGen బేసిక్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసరికి డీటెయిల్డ్గా AutoGen ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా చేయాలి. ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సలెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ హియర్. సో అప్డేట్స్, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేసి నెక్స్ట్ వీడియోలో we'll be coming up with nice example. So until then, stay tuned. So thanks for watching, guys. Thank you.